বলেন বলেন। Hello. You just send no. No, it should not be on my face. Hello. Hello. হ্যাঁ, আপনি একটা announce করে দিলেন যে be seated, we will start within when the PM will arrive, we will start in the Yeah, so at 10 o'clock I'll announce it. At 10 o'clock I'll announce it. Let's take this out. I think Is it yours? No. Whose? Hello. Hello. এটা কাদের? That's fine. Can you check that one? That one? Can you check this? Hello. Hello.
Please settle down. We will be commencing with the formal program at 10:30 hours. In the meanwhile, let me take this opportunity to make a few housekeeping announcements. We will be live streaming all plenary sessions taking place in this ballroom. These can be viewed on the YouTube and Facebook pages of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIS, and the Observer Research Foundation, ORF. All sessions, including the lunch sessions which will take place at the Crystal Ballroom and the Pearl Room, will be live tweeted from the Dialogues handle, @Global Dhaka. These will also be retweeted from the official BIS and ORF Twitter handles. You can see this on the screen, @Global Dhaka, retweeted from the official BIS and ORF Twitter handles. The hashtag for the global dialogue is on the screen, #Dhaka Global Dialogue. We also have our specially curated White Cast studio sessions live at Dhaka. These can also be viewed on the organizers' YouTube and Facebook pages. And lastly, for those delegates who do not understand Bengali, please get your headsets from the back of the room. For those of you who do not understand Bengali, please get your headsets from the back of the room. We will now be screening a short documentary titled Bangladesh, Where Tomorrow Belongs. Bangladesh, Where Tomorrow Belongs chronicles the country's remarkable journey to becoming a role model of development for the world. Could I request the movie to be screened, please? Bangladesh, Where Tomorrow Belongs. This will be screened shortly. Please enjoy the movie. Our beloved country. Today, Bangladesh stands high, and behind this success, there has been a long history of deprivation, struggle, and sacrifice. Started. The history with Pakistan is the history of complete discrimination and exploitation. Bengalis were made second-class citizens. And like the Himalayas, a great human being stood tall against all sorts of discrimination, exploitation, and repression. He is none other than Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He woke up the whole Bengali nation through his fervent voice. He stirred the nation for securing its rights, for its independence. আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম The following story is full of valor and heroism. Under the direction and leadership of the father of the nation, Bengali freedom fighters established their rights on the red-green flag. Our beloved land, Bangladesh, earned the independence at the cost of huge bloodshed. After achieving political independence, the father of the nation returns to his dearly loved home. After that, the father of the nation called for economic emancipation. The struggle for building Sonar Bangla or Golden Bengal commenced. But the defeated force of the 1971 was sitting down the sleeves. They took their revenge against Bangladesh. Bangladesh lost its founding father. The next story of Bangladesh got submerged into darkness. People lost their rights. Democracy fell into its face
and celebration of dictatorship prevailed everywhere in the country. The rights of the people of this country were suppressed by bullets and boots of the junta. At that critical time, a sailor emerged to guide Bangladesh, worthy daughter of the father of the nation, Sheikh Hasina. Upon her arrival, she called for democracy and the emancipation of the people. Another struggle commences. After a long struggling journey of 21 years, the dawn of a new day rises. The country gets its desired leader, a daunting and fearless leader who spearheaded the eradication of hunger, poverty, and famine. Today, Bangladesh is smiling. This country is flying high with the vibrating life of its happy people. Bangladesh is now a wonder and role model for the entire globe. Bangladesh is the first country that will graduate from the category of least developed country, LDC, meeting all the three criteria. Qualifying LDC graduation is a remarkable milestone for Bangladesh. When we became independent, our per capita income was $131. Today, our per capita income has reached $1,610. In 1971, the life expectancy of the Bangladeshis was 47 years, which has now gone up to about 72 years. Under 5-child mortality rate in Bangladesh was 222 per 1,000 lives in 1971. But at present, this rate has come down to 34. The success of Bangladesh in poverty reduction is a wonder to the entire world, as the country has seen a GDP growth rate of 7.28% in 2016-2017 fiscal years. Foreign reserve has crossed an impressive figure of $33 billion, and the export income has also crossed $35 billion. Increase in export has led Bangladesh to become the second largest ready-made garments exporter in the world. Food production is another success story for Bangladesh. Bangladesh has become a model to the world for its tremendous success in increasing literacy rate. Power generation capacity has seen a rapid growth. At present, Bangladesh generates 16,350 megawatts of electricity. Bangladesh's success in women empowerment is well recognized. A revolution in ICT has taken place in Bangladesh. The unprecedented success story of Bangladesh is an inspiration to all the poverty-stricken countries of the world. Youth is the biggest asset of Bangladesh. With a resilient, hard-working young population, the economy of Bangladesh is projected to experience a rapid and sustainable growth in the years to come. A revolution is taking place in every arena of Bangladesh under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. Podda Multipurpose Bridge Project, Metro Rail Project, Rupur Nuclear Power Plant, 100 Economic Zones, Solar Power, Paira Deep Sea Port, Kornupalli Tunnel, Bangabandhu 1 satellite, 12 high-tech parks, more than 5,000 digital centers across the country. These are just some of the milestones Bangladesh is about to achieve. A sense of life, vigor, and optimism is now taking Bangladesh forward. A festive revitalization is taking place in industry, agriculture, and the export arena. 10 initiatives of Prime Minister Sheikh Hasina spearheaded the development journey of Bangladesh.
Bangladesh is coming out from the enchainment of the LDC category. This great achievement belongs to the Bengali nation. This great achievement belongs to Prime Minister is coming out from the enchainment this great achievement LDC belongs to the father. This great achievement belongs to the Bengali nation. This great achievement belongs to Prime Minister is coming out from we have this great achievement LDC belongs to the father. This great achievement we have belongs to the Bengali nation. This great achievement belongs to Prime Minister. In order to achieve this, we must continue LDC to the father's great achievement. We have belongs to the Bengali nation. Father of the nation. Great achievement belongs to Prime Minister. In order to achieve this, we must continue LDC. Great achievement. We have belongs to the Bengali nation. Father of the Bengali nation. Never give up. We are winners. Tomorrow belongs to us. Advanced with new systems for we are winners. Advanced with new systems for we are advanced with new systems for we are Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Prime Minister, Chief Guest, is on her way. Could I request everybody to settle down, be seated? Doors will be closed now. Please close the doors. Good morning, ladies and gentlemen. We will now be starting the program shortly. Please remain seated. On her way. Could I request everybody to settle down, be seated? For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you. Everybody to settle down, be seated. For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you. Everybody to settle down, be seated. For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you. For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you. For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you. For those of you who have not yet collected your headsets, if you do not understand Bengali, please collect your headsets from behind the room. Thank you.
has arrived. Could I request everybody to please either switch off your mobile phones or put them on silent? Thank you. A gentle reminder to either switch off your mobile phones or put them on silent Could mode. I request everybody to please either switch off your mobile phones or put them on silent? Thank you. A gentle reminder
and gentlemen, the Honorable Prime Minister has arrived. Could I request you to join me in applauding the Honorable Prime Minister? Thank you. Please be seated. Honorable Prime Minister, with your permission, if we could start this session. Her Excellency, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina. Honorable Minister of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. A.K. Abdul Momen MP. Honorable State Minister of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, Muhammad Shahriar Alam MP. Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh, Muhammad Shahidul Haq. Director General of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIS, Major General AKM Abdur Rahman, NDC, PSC, President, Observer Research Foundation, Dr. Samir Saran, High Commissioner India, Her Excellency Riva Ganguly Das, honorable dignitaries, ministers, ambassadors, friends and colleagues, on behalf of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, the Observer Research Foundation, and the entire organizing team, we are delighted to welcome you to the inaugural edition of the Dhaka Global Dialogue, our flagship forum on growth, development, and the Indo-Pacific. Apne der shokolke shagoto janai. Welcome all. This dialogue has been in the making for several months. Ideas were exchanged, distilled, and concretized. The proceedings over the next 3 days are the outcome of our joint efforts to bring together experts, practitioners, and policymakers from around the world to contribute to the Dhaka consensus. In this effort, the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIS, has led the way. At a personal level, the planning of this conference has afforded me, and certainly my colleagues at ORF, the opportunity to discover the vibrant colors of Bangladesh. This is perhaps best captured in the logo and the skyline that you can see on the stage. Now, without further ado, let me now invite Dr. Samir Saran and Major General Abdur Rahman to present a token of appreciation to the Honorable Prime Minister. We now begin the formal proceedings of the Dhaka Global Dialogue. I would now like to invite Director General of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, BIS, Major General AKM Abdur Rahman, NDC PSC, to deliver his welcome remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, Her Excellency Sheikh Hasina, the Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Ministers, Member of Parliaments, Chiefs of 3 services, other dignitaries from both home and abroad, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen,
Assalamu alaikum and a very, very good morning to all of you. At the outset of this August gathering, may I express my deepest respect to the architect of the independent Bangladesh and the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. May I also pay my profound homage to the martyrs of our great liberation war, who, on the call of our father of the nation, gave their life for the independence of Bangladesh. Ladies and gentlemen, it is indeed a great pleasure to welcome all of you to the Dhaka Global Dialogue 2019, which is co-hosted by BISS, that is my institution, and Observer Research Foundation of India. And we are very, very deeply honored and privileged that Her Excellency Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister of the Government of the People Republic of Bangladesh, is present here amongst us today as the chief guest. We express our heartfelt thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for her gracious presence amongst us, and also for giving us consent and guidance in organizing this dialogue. Distinguished guests, Bangladesh has performed phenomenally in economic development. In the last 10 years, the country has unlocked immense socio-economic development, business potential, built conducive infrastructure to facilitate growth, and harness the power of ICT to propel the country to the next phase of development. And for several consecutive years, our country has maintained over 7% of growth. And according to the Asian Development Bank, in 2019, Bangladesh exhibited the fastest growth among the Asia-Pacific economies. It forecasted that in the fiscal year 2019 and 2020, Bangladesh's economy will grow at 8%, which could be the highest in the entire Asia. Bangladesh is now a model of how a populous country can transform its population into human resources by taking the advantage of the technology in combination with far-sighted policies. And all this was possible due to the prudent leadership of our Honorable Prime Minister. Excellencies and distinguished audience, this rapid growth and development requires greater engagement with the world. Bangladesh's progress has been recognized as an economic miracle that placed it ahead of many other emerging economies. The country is expected to be an upper middle income country by 2021 and hopefully a developed country by 2041. And this internal change needs to be commensurate with the country's external outreach. Therefore, it is imperative to engage more deeply at the regional and also at global level, because Bangladesh has a lot to contribute in terms of partnership and sharing her experiences. Ladies and gentlemen, the future of Bangladesh is tied closely with its greater neighborhood. Therefore, the future of the Indo-Pacific region, which happens to be the confluence of two great oceans, lies in conceiving conducive regional architectures that are broad-based and inclusive in nature. The Dhaka Global Dialogue would provide an excellent opportunity to discuss and debate the core developmental issues in the Asian century, where all nations can gain from partnership and collaborations. Distinguished participants, Bangladesh was born with a great vision under the leadership of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. He had a dream to develop Bangladesh as the Switzerland of the East. After long and challenging trajectories, the Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, took the helm of the country to materialize that vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Her strong and able leadership is transforming Bangladesh's outlook and global stature. Before I conclude, may I very humbly say a few words to the Honorable Prime Minister.
Sir, you are the architect of the 21st century Bangladesh, and you have given us the vision to be a developed country. And I assure you that all of us, we are ready to march behind you to make our country a happy, prosperous, and a developed country. Thank you, Honorable Prime Minister. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Major General. I would now like to invite President Observer Research Foundation, Dr. Samir Saran, for his welcome remarks. Thank you, Tanobi. Her Excellency Sheikh Hasina, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Honorable State Minister of Foreign Affairs, Mohammad Shahriar Alam, MP, Honorable Director General of the Bangladesh Institute of Strategic Studies, Major General A.K.M. Abdur Rahman, Her Excellency High Commissioner of India, Riva Ganguly Das, the High Commissioner of Britain, the High Commissioner of Australia, Ram Madhavji, and of course Shahidul Haq, the driving force behind this endeavor. Eminent ministers, parliamentarians present in the room, distinguished dignitaries, speakers, and of course my colleagues. On behalf of the organizing team, and especially my co-chairs, Naheem Razak, Member of Parliament, and Tanobi Nongom of the Observer Research Foundation, who you've heard this morning, it is my great pleasure to welcome you all to the inaugural edition of the Dhaka Global Dialogue. This is a joint endeavor of the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies and the Observer Research Foundation, and it is a platform that is open for all. We are thrilled to welcome in this edition delegates and speakers from over 45 countries, representing a fourth of the United Nations. Your presence here shows which way the sand is flowing in the global power glass, and indeed, the importance of regions where solutions for the future may be discovered. We are also enthused to have with us the youth of Bangladesh in this room, the brains and leaders of tomorrow, here and abroad. Let me at this time also welcome those who are joining us online. We are looking forward to engaging with this digital community, both in Bangladesh and beyond. It is no coincidence that we are convening a dialogue on such a scale and of such an importance here in Dhaka. Through its truly remarkable achievements in economic growth and social development, Bangladesh has emerged as a miracle country in the region and is now poised, and it must share its valuable experience with others across the globe. The credit for this goes to the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, whose political vision, progressive policies, and single-minded devotion to the well-being of her people have laid a strong foundation for Bangladesh's prosperity and security, and indeed its global leadership in the coming years. Madam Prime Minister, this conference is inspired by your enlightened leadership. It is a tribute to the vision of the founding father of this nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, one of the tallest Asian leaders. The ambitious Vision 2041 announced by our government, Madam, reflects both aspiration and determination of a rising economy. Before the Asian century reaches its halfway mark, Bangladesh would have achieved its development goals. This is no mean feat. Home to the youngest and exceptionally dynamic demography in the world, Bangladesh will become an incubator of technological, financial, and social solutions that will improve quality of lives, combat climate change, create sustainable livelihoods, and ensure the achievement of SDGs for itself and its region. While the world grapples with the uncertainties and the challenges of the fourth industrial revolution of our digital age, the geostrategic realignments, the politics of today, and the vagaries of climate change, Bangladesh's progress will be a key contributor to a creation of a new framework for growth and development, both in the Indo-Pacific and beyond. The Dhaka Global Dialogue seeks to play a complementary role in forging these new possibilities in and around this region, and this city increasingly will become an influential center for production of new knowledge and new ideas. We hope that the multiple conversations we witness here in this amphitheater of ideas will help script and shape a design that allows us all to break through the gridlock of today. Our conversations will specifically aim to address local, regional, and international policy posers that will implicate us all in the days ahead.
We have curated 45 diverse interactions over the course of the next 3 days, structured in different formats that will allow for rich debates and conversations. These will revolve around 5 central pillars, namely, discovering contemporary political and institutional arrangements that promote growth, stability, and security, investing in human capital to harness the full potential of our young population in the digital age, building a sustainable blue economy that creates value for local communities, strengthening women leadership and women-led growth for more inclusive and equitable economies, and finally, connecting countries and communities across the Indo-Pacific through soft and hard infrastructure and conducive policy regimes. Ladies and gentlemen, as the previous speaker mentioned, this is the Asian century, a century of, by, and for us Asians, and indeed will be shaped by our engagement with the world. It is a century that will be shaped by stories of transformation in the East and will be lifted by our collective rise. We are gathered here in this vibrant city to ideate, engage, and ensure that we seize this opportunity. As organizers, we want this to be an arena that fosters and incubates a new ecosystem for the future. We at ORF would like to extend our special thanks to the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh, the Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, the governments of Britain, Australia, and India, and each of our partners and sponsors for their unrelenting support for this endeavor. But most of all, we would like to thank the Honorable Prime Minister for her leadership. I'm confident the next 3 days will witness intense conversations that are insightful and will make a meaningful contribution to the purpose we have gathered here for. Thank you for your warmth and hospitality, and looking forward to 3 engaging days. Namaste. Thank you, Dr. Saran. We now proceed to the address by the Honorable Foreign Minister, Dr. A.K. Abdul Momen MP. Minister, may I invite you to the podium? Assalamu alaikum. Peace be on you. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, honorable ministers, honorable members of Parliament, excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. I'm delighted to welcome you all in today's inaugural session of the Dhaka Global Dialogue 2019. The very presence of our leader, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, my colleagues, cabinet ministers, senior officials, and distinguished guests and delegates from all over the world is a manifestation of our shared aspiration and collective will for a better future through a joint and forward-looking development and strategic cooperation facing the evolving international realities. Bangladesh takes pride to promote the concept of pro-people, pro-planet, more inclusive, more peaceful, sustainable world for all, where no one is left behind, being included in the SDG. And Prime Minister Sheikh Hasina promoted the concept of people's empowerment, a peace-centric development model that was adopted at the UN with consensus in 2012. And it states that human beings will be faced with emerging and newer challenges, and to manage them effectively, it is necessary to empower people, both men and women. And in order to empower them, it identified 6 interlinked variables, such as end of poverty and hunger, inclusion of deprived or left outs, providing quality education, newer technology and improved skills and training, gainful employment, and right to participate in governance, and end of terrorism and extremism. In the document, The Future We Want, at the Rio Plus 20 Summit in 2012, followed by 2030 Agenda for Development in 2015, the global leadership adopted the development initiatives that will promote 5 Ps, namely people, planet, peace, prosperity, and partnership. The goals of Future We Want or that of SDGs cannot be achieved without rock-solid political commitment and collaboration and partnership. Ladies and gentlemen, today's Dhaka dialogue, I'm confident,
will be a key event to discuss, analyze, and even chart out changing regional and global political order and the position and role of Bangladesh vis-a-vis the emerging international setting. Dhaka Dialogue, hopefully, will be a permanent platform for all relevant bodies and stakeholders to look across the challenges, solutions, opportunities, and ideas regarding development, environment, globalization, and even people-centric governance. Time and strategic location has given the larger Indo-Pacific region a clear advantage, and it will be a pity if we cannot build on the existing successes presented by the Asian century. In this respect, I believe the Dhaka Dialogue will set up an example for exploring ways and means of human development based on mutual trust and respect, common prosperity, and shared responsibility and partnership. Excellencies, ladies and gentlemen, you all are aware that despite many challenges, Bangladesh has often been cited by UN as a role model for development, a star of women empowerment, and the Wall Street Journal termed it as the standard bearer of the South. Our country has continued to prosper over the last 10 years and has recorded, as per Asian Development Bank, the highest economic growth rate among the 45 Asia-Pacific countries, with its GDP growth rate at around 8.13%. However, our secret for economic development is Sheikh Hasina magic, her strong determination and leadership quality, and our collective commitment towards fulfillment of the dream of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, to make Bangladesh a Sonar Bangla, the golden Bengal, a prosperous and stable economy. And thanks to the vision, pragmatism, and statesmanship of our Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh is now truly on its journey towards becoming a mid-income country by 2021, and hopefully will attain the SDGs by 2030, become a developed country by 2041, and a prosperous delta by 2100. To achieve that vision, we continue to embark upon pragmatic programs for rapid economic and social development, poverty eradication, sustainable growth, protection of the environment, use of digital technology, and more importantly, human resource development are some of the key features of our development strategy. We found poverty and inequality are two major obstacles. Bangladesh has achieved one of the fastest poverty reduction rates in the world, with poverty rate dropping almost half from 41.5% to 21.3% in 2018. Extreme poverty from 24% to 11.3%. And we propose to reduce it by another 5% within the next 5 years. Our extensive and rural development initiatives and social protection programs like My Village, My Town, Asrayon, Bidhova Bhata, Food for Work, BGP Card, Amar Badi, Amar Khamar, etc. have contributed to our inclusive development and reduction of inequality. Bangladesh has been ranked 34th in the World Economic Forum's Inclusive Development Index, leaving other countries in this region far behind. World Bank showed that Bangladesh lifted 8 million out of poverty within the last 6 years, from 2010 to 2016. Therefore, I term Bangladesh development as a humane development. Ladies and gentlemen, Bangladesh's vulnerability to climate change impacts is well known and well documented, losing almost 2% of GDP annually due to this menace. However, on this front, the story of Bangladesh is not only the story of vulnerability. In fact, it is completely the opposite. Ours is a story of adaptive resilience, which could be emulated by other countries under similar threats. With almost no resources, we are addressing the consequences of the climate change and natural disaster in our own ways. As early as 2009, Bangladesh adopted a comprehensive climate change strategy and set up 2 trust funds to meet the challenges, although our contribution to global warming is almost nil or negligible. At present, we spend more than 1% of GDP in combating climate change. At the same time, we are pursuing a low-carbon development path with increasing emphasis on renewables, energy efficiency,
and better energy conservation. Over the last few years, we have installed more than 5 million solar home systems in off-grid areas. Within next 5 years, we are going to increase our tree coverage to nearly 24%. So far, Bangladesh has created 0.2 million hectares of dedicated coastal forest as protection from tidal surges and calamities, in addition to 600,000 hectares of the Sundarban's mangrove forest, a carbon sink. From our climate-smart agricultural technologies to 80,000 disaster volunteers, from floating agriculture, salinity-resistant and water-prone crops to the grassroots level detailed management plan for any kind of disaster. It is all a human tale, a tale of tremendous preparedness, unity, resilience, and local innovation of our people, which has been amply manifested once again just yesterday when Storm Bulbul attacked us. Excellencies, under the direct guidance of the Honorable Prime Minister, we have given high priority to human resource development, to education, health, energy, infrastructure, skill development, digitization, and adaptation towards climate change impacts. To start with, for ensuring equal access to education, millions of free books are being distributed among students up to the secondary level. In addition, thousands of digital labs have been introduced to classrooms. Different stipends are being provided to more than 20 million students. Recently, a project of providing lunch during school time has also been undertaken for students. E-learning and massive teachers training are ongoing to ensure quality education. To reach the poorest and the last one in the line with basic healthcare, we have established a network of 18,000 community clinics and union health centers so that the emergency and basic healthcare reaches people's door, including those who are differently able. And again, most of it is free of cost. To provide variety of government services at people's doorsteps under the guidance of Prime Minister's IT advisor Sajib Wajed, we have introduced 333 hotlines and 999 emergency lines, and my ministry, in order to provide better services to our people, especially to 11 million diaspora, has introduced Dutabash apps, a digital technology by which nearly 34 services could be received with fingertips, saving time, money, and visits. We consider SDGs implementation as a continuation of our MDG efforts. Bangladesh was one of the few countries who did attain almost all of the MDG targets. Realization of the MDGs helped Bangladesh towards graduation from the LDC status, fulfilling all 3 criteria for graduation. Now we intend to do the same with the implementation of SDGs. For this, we took a 3-pronged approach. These are mobilization of resources, both fund and technology, capacity building, and people's empowerment at all stages of decision-making process. We understand the implementation of SDGs require much greater long-term and sustained flow of resources. The preliminary assessment reveals that in Bangladesh, we may require around $930 billion of additional synchronized expenses for full implementation of the SDGs. For a developing country like Bangladesh, even with our impressive growth rate and social innovations, the burden is truly great. Therefore, we need partnership, regional partnership, government-to-government partnership, government and business partnership, government and academic plus NGOs, think tank and philanthropic partnership, the South-South and North cooperation, and innovative finances and technology to achieve the goals. Moreover, to face the upcoming advent of fourth industrial revolution, a dramatic technological innovation, we are building partnerships where the government, private sector, academia, community, and civil society all are working together. Bangladesh has now the 2nd largest pool of ICT freelancers in the world, almost 600,000. Distinguished delegates, you all know, out of humanitarian consideration and to avert a disaster, Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina gave shelter to 1.1 million forcibly displaced persecuted Rohingyas of Myanmar. Now, it is the responsibility of the global community, including our neighbors, to do more to ensure their quick and sustainable repatriation and reintegration in Myanmar. This is an issue created by Myanmar
and solution also lies with them. Voluntary return of the Rohingya to their homes in the Rakhine state in safety, security, and dignity is a crying need of the hour. Excellencies, we are truly living in the Asian century. The countries in the south, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and many others in the Southeast and East Asia are growing at a much faster rate than all other countries in the world. However, it is not only the rate of growth, but the sustainability and just distribution of benefits of that growth that makes these fast-growing economies so important. However, I personally see a vast area of possible future cooperation among us. It is undeniable fact that inter-regional trade and physical connectivity are still insignificant compared to their true potential. So, through our Dhaka dialogue, our active collaboration and cooperation will be further successful to expand the areas of cooperation and understanding for our common benefit. Before I conclude, I have one message. Without peace and stability, no country or region can prosper. No one can achieve their goals. Of late, there are varieties of media, including social media, at times promote venom of hatred and intolerance. Such venom of hatred and ignorance results in violence and wars. In order to have a sustainable world of peace and stability, it is important that we all help creating a mindset of respect for each other, a mindset of tolerance, irrespective of ethnicity, color, religion, or background. To inculcate such a mindset, I urge everyone, parents, guardians, teachers, opinion builders, think tank, media, community leaders, leaders of mandir, mosques, synagogues, churches, and the government to join hands together for a sustainable world of peace and stability. Let the Dhaka dialogue take a lead to this end. I again thank BIIS and ORF for jointly organizing this dialogue, and especially my colleague, State Minister Shahriar Alam MP and Naeem Razzaq MP. And assure you our wholehearted support and wish this dialogue a grand success. Let us open our mind, and let me conclude by echoing our great Bengali poet Rabindranath Tagore. And he said, and I quote, "Antar mamo bikoshito karo antarotaro he, yukto karo he shobar sange, mukto karo he bondo, antaro mamo bikoshito karo অন্তরতর হে, উজ্জ্বল করো, নির্মল করো, নন্দিত করো, সুন্দর করো হে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, Honorable Minister, for your illuminating presentation. Ladies and gentlemen, I am now honored and privileged to welcome the chief guest of the Dhaka Global Dialogue, Her Excellency, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, to inaugurate the conference with the eagerly awaited address. Madam Prime Minister, the floor is yours. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সভাপতি, সহকর্মীবৃন্দ, দেশ ও বিদেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ BIISS এবং ভারতের অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন ORF আয়োজিত ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ 2019-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত, সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ডায়ালগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা জানাই 30 লক্ষ শহীদের প্রতি, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি। শ্রদ্ধা জানাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে
ভারতবাসী আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ভারতের সেনাবাহিনীও তখন জীবন দিয়েছিল, রক্ত দিয়েছিল আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। তাদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই। জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য ছিল যে বাংলাদেশকে তিনি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিপূর্ণ একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন এবং সেই লক্ষ্য সামনে নিয়ে 1974 সালে জাতিসংঘে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণেও তিনি সারা বিশ্বের মানুষের যে দারিদ্রতা, ক্ষুধা এবং সংঘাতমূলক এই কথা উল্লেখ করে তিনি চেয়েছিলেন, তিনি বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন যে তিনি একটি দারিদ্র, ক্ষুধা, সংঘাতমুক্ত বিশ্ব গড়ার আহ্বান দেন। মানব কল্যাণে স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, কারণ শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়া কখনো কোনো দেশ উন্নত হতে পারে না। সুধীমণ্ডলী, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আজ প্রায়শই উন্নয়নের বিষয় হিসেবে অভিহিত হচ্ছে। আজ বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর অন্যতম। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমান এশিয়ায় দ্বিতীয় এবং বিশ্বে পঞ্চম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। চলতি বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি 300 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। IMF এর হিসেব অনুযায়ী পিপিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন সারা বিশ্বে 30তম। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এই স্বীকৃতি আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে। 2021 সালের মধ্যে মধ্যমায়ের দেশে এবং 2041 সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে উত্তরণ হওয়ার লক্ষ্যে আমরা আমাদের রূপকল্প 2021 এবং রূপকল্প 2041 গ্রহণ করেছি। এমনকি একটি দল হিসেবে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারেও আমরা এই ঘোষণা দিয়েছি। উন্নয়ন কৌশল হিসেবে আমরা দারিদ্র্য দূরীকরণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এই বিষয়সমূহের উপরে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ MDG অর্জনের পর আমরা SDG বাস্তবায়নে বিশেষ তৎপর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা দারিদ্র্যের হার, যেখানে 2006 সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল 41.5%, আমরা আজকে তা কমিয়ে এনেছি 21% 2018 সালের হিসেবে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যে আমরা এই দারিদ্র্যের হার আরও কমিয়ে নিয়ে আসব। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং SDGর যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে বিষয়গুলো আমরা আমাদের ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিকী এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকীতে আমরা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী প্রণয়নের কাজও হাতে দিয়েছি, যেখানে এই বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আমরা সবথেকে বেশি জোর দিয়েছি শিক্ষার উপরে। শিক্ষিত জাতি ছাড়া কখনো ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়। আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা প্রি প্রাইমারি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বই দিচ্ছি। প্রায় 2,03,00,000 শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে। সে বৃত্তিও আমরা উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বৃত্তি দিচ্ছি, এমনকি প্রাইমারিতেও আমরা বৃত্তি দিয়ে থাকি। সম্প্রতি 4 লাখ শিশুকে স্কুলে দুপুরে খাবার প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর অধিকাংশ স্বপ্রণোদিত। নিজেদের উদ্যোগে নিজেরাই এই
টিফিনের ব্যবস্থা করবে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সহায়তা করছি। আর কিছু কিছু আমরা বিশেষ অনুদানও পাচ্ছি, সহযোগিতা পাচ্ছি। সবার জন্য স্বাস্থ্য, এটা আমাদের লক্ষ্য। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, গ্রামে যারা বসবাস করে তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা যাতে নিশ্চিত হয় সেই পদক্ষেপ নিয়ে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক এবং আমাদের ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 30 প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করছি সাধারণ মানুষের মাঝে। এতে সবথেকে বেশি লাভবান হচ্ছে মা ও শিশুরা। সমাজের অনগ্রসর ও অরক্ষিত অংশকে বিভিন্ন ভাতা প্রদানের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য আমরা আমার গ্রাম আমার শহর, অর্থাৎ এক একটা গ্রামকেই আমরা সেখানে যে মানুষ বাস করে তাদেরকে শহরে মানুষ যে সব সুবিধা পায় সেই সুবিধাগুলি আমরা নিশ্চিত করতে চাই। তাহলে গ্রাম থেকে মানুষের এই যে রাজধানীমুখী হওয়া বা শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা হ্রাস পাবে, আর সেখানেই অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্যতা সৃষ্টি হবে, যা দারিদ্র্য হ্রাস করতেও সহায়ক হবে। আমরা প্রকল্প নিয়েছি আমাদের যারা গ্রামে বাস করে তাদের অব্যবহৃত যে জমি সেগুলি যেন অব্যবহৃত না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা উৎসাহিত করছি প্রতিটি পরিবার যাদের একটু জমি পড়ে আছে, পতিত জমি আছে, তাদেরকে বা আমাদের বিশেষ করে পরিবারের মেয়েরা তাদের কিছু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবার জন্য আমার বাড়ি আমার খামার, অর্থাৎ এক একটা বাড়ি এক একটা খামারে উন্নীত হবে। আর তাদের উৎপাদিত পণ্য কোঅপারেটিভের মাধ্যমে তারা যাতে বাজারজাত করতে পারে সে ব্যবস্থাও আমরা করে দিচ্ছি। বাংলাদেশের প্রায় 94% মানুষ এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছে। আমরা এই বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন করছি। আর তাছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম, আজকে প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা প্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন 9 কোটিতে উন্নীত হয়েছে। সারা দেশে 5800টি ডিজিটাল সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের 8500 পোস্ট অফিস আছে, সেগুলিতেও আমরা ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি। ইতিমধ্যে আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ করেছি, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলেও মানুষ সেবা পাবে। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, জলবায়ু পরিবর্তনে আসলে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের প্রতিটি প্রজেক্ট যখন আমরা নেই তখন আমরা পরিবেশ রক্ষার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়ে থাকি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আমরা অন্যতম, আমরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছি। আমাদের দেশ এমনিতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। মাত্র 2 দিন আগেই আপনারা দেখেছেন যে বিরাট এক ঘূর্ণিঝড় আমাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছিল। তো এরকম প্রতিনিয়ত আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরা এখন যথেষ্ট সচেতন এবং দুর্যোগকালীন সময় কি কি করতে হবে সে বিষয়ে আমরা যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে থাকি। আর প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি এবং আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে তার মাধ্যমে আমরা আমাদের অ্যাডাপ্টেশন এবং মিটিগেশন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কারণ আমাদের সবসময় বন্যা, খরা, নদী ভাঙন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতেই হয়, এটা করতে হবে। কাজে এটা মোকাবেলা আমরা কিভাবে করব সেই কর্মসূচি আমরা নিজেরা নিয়েই আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে কিছু অভিযোজন প্রশমনমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডেল্টা প্ল্যান 2100 গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, যেহেতু বাংলাদেশ একটি বদ্বীপ, কাজে আমাদের একদিকে পানি সম্পদের
সুষ্ঠু যথাযথ ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের এই বদ্বীপ অঞ্চলের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এর জন্য একটা টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছি। ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ। নানা কারণে এই মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত মহাসাগর দিয়ে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ অতিক্রম করে, যা এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতিসমূহের জ্বালানি ও রসদের যোগান দিয়ে থাকে। বিশ্বের কন্টেইনার শিপমেন্টের অর্ধেক এবং সমুদ্রবাহিত যে তেল বাণিজ্য তার শতকরা 80% অতিক্রান্ত হয় ভারত মহাসাগর দিয়ে। বিশ্বের প্রমাণিত তেল মজুদের শতকরা 16.8% এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের শতকরা 27.9% এই মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন সাগরসমূহে অবস্থিত। সারা বিশ্বে শতকরা 28% মৎস্য আহরিত হয় এই অঞ্চলে। এই বিপুল সম্পদের উৎস এবং কৌশলগত কারণে ভারত মহাসাগর বরাবরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বিবেচনায় বর্তমান শতক এশিয়ার শতক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির স্বার্থে শান্তি সৌহার্দ্য বজায় রাখা একান্তভাবে জরুরি বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের সবথেকে বড় শত্রুকে কে? আমাদের বড় এনিমি। আমাদের সবথেকে বড় এনিমি হচ্ছে, শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য, পভার্টি। আমরা যদি সকলে একযোগে কাজ করি, একসঙ্গে কাজ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা দারিদ্র্যকে জয় করতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি। আর সেই কারণেই আমাদেরকে এক হয়ে কাজ করা দরকার, যেন আমাদের এই অঞ্চলের মানুষগুলির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের অগ্রগতি আমরা নিশ্চিত করতে পারি। সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রের ভূমিকা ব্যাপক এবং বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর এলাকাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। প্রথমত, বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের শতকরা 90% সমুদ্র পথে হয়ে থাকে। এই সমুদ্র বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে সমুদ্র সীমা সমস্যা ছিল সেটা আমরা নিষ্পত্তি করেছি, যার ফলে একটা বিশাল সমুদ্র সীমা আমরা অর্জন করেছি এবং এখানে প্রায় 1,18,813 বর্গ কিলোমিটার এলাকা আর 200 নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ এই বিশাল সমুদ্র সীমায় যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সম্পদের সদ্ব্যবহার অনেকাংশে নির্ভর করে এই অঞ্চলের একটা স্থিতিশীলতা, অর্থাৎ অঞ্চলে যদি শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজমান হয় তাহলেই এই সম্পদ আমরা আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে পারি। তৃতীয়ত, গ্যাস ছাড়াও ভারত মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকার বিপুল পরিমাণ মৎস্য, খনিজ ও অন্যান্য সম্পদ আছে। সুষ্ঠু পরিবেশসম্মত পরিকল্পনা এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সম্পদ এলাকার দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করাও সম্ভব। একটি হিসাবে দেখা গেছে বাংলাদেশ তার সমগ্র ভূখণ্ডে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করে তার প্রায় সমপরিমাণ সম্পদ বাংলাদেশের সমুদ্র সীমার মধ্য থেকে আহরণ করা সম্ভব। সুধীবৃন্দ, শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারত মহাসাগরকে ঘিরে মোট 40টি উন্নয়নশীল দেশের অবস্থান। সেখানে বাস করে বিশ্বের জনসংখ্যার 35%। বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে আছে 6টি দেশ, আরও কয়েকটি দেশ যেমন নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর যদিও বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত নয়,
তবুও তাদের অর্থনীতিতে বঙ্গোপসাগরে মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, ভূমিকা রয়েছে। বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর তীরবর্তী নির্ভরশীল দেশগুলোর অর্থনীতি ও তাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও সাগর মহাসাগর দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই সাগর ও মহাসাগরের সম্পদ, পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান সরাসরি প্রভাবিত করে এই দেশগুলোর অর্থনীতি ও নিরাপত্তাকে। তাই এই দেশগুলোর অর্থনীতি ও নিরাপত্তার জন্য বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা একান্তভাবে অপরিহার্য। আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, যেমন নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের 11 লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা নাগরিক শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, এই অঞ্চলের জন্য নিরাপত্তার হুমকি। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করতে গেলে আমি মনে করি এই সমস্যার আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ব সম্প্রদায়কে বিষয়টা অনুধাবন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি, যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের দিয়ে গেছেন, আমরা সেই নীতিতেই বিশ্বাস করি। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে এটা আমরা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছি। সারা বিশ্বে যদি কেউ আপনারা দেখেন যে সারা বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। কোনো দেশ বলতে পারবে না কারোর সাথে আমাদের ঝগড়া আছে। এমনকি মিয়ানমারের থেকে যে 11 লাখ মানুষ আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সাথেও কিন্তু আমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হইনি, বরং আমরা আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, সমঝোতা করার চেষ্টা করছি। আমরা সেভাবে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি আমরা অনুসরণ করে যাচ্ছি, অনুশীলন করে যাচ্ছি। সমুদ্র সীমা সামুদ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ মনে করে পরস্পরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা বা জিরো সাম গেম বঙ্গোপসাগর বা ভারত মহাসাগরের নীল অর্থনীতি বিকাশের জন্য সহায়ক নয়, বরং তা এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক। আমি আরও মনে করি সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও এর মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে সহায়তাপূর্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ সম্পর্ক অপরিহার্য। বাংলাদেশ সর্বদা বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর এলাকায় শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারে সচেষ্ট। বাংলাদেশ তার দুই প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমা সম্পর্কিত বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করেছে। আমি মনে করি সারা বিশ্বে এটা একটা দৃষ্টান্ত থাকতে পারে, কারণ আমরা যে এই সমস্যাগুলি সমাধান করে যাচ্ছি, এমন ভারতের সাথে আমাদের ল্যান্ড বাউন্ডারি নিয়ে অর্থাৎ স্থল সীমানা নিয়েও যে সমস্যা ছিল, সেটা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে আমরা তার সমাধান করেছি এবং আমরা ছিটমহল বিনিময় করেছি, যেটা সারা বিশ্বে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। প্রতিবেশী থাকলে সমস্যা থাকবেই, কিন্তু তা আলোচনার মাধ্যমে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব, ঝগড়াঝাটি করে নয়, যেটা আমি বিশ্বাস করি। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগর এলাকায় জলদস্যুতা, সশস্ত্র ডাকাতি, উপকূলবর্তী সামুদ্রিক এলাকায় সন্ত্রাসী আক্রমণ, মানব পাচার, অস্ত্র মাদক পাচার এর মতো অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান। এসব অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসনে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। অন্যদিকে মৎস্য সম্পদ সহ সামুদ্রিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ ও নানাবিধ দূষণ এলাকা সামুদ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে। শুধু বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগর না, বর্তমানে বিশ্বের সকল সাগর মহাসাগরই আজ এই দ্বিবিধ সমস্যায় আক্রান্ত। প্রতি বছর বিশ্বের সাগর মহাসাগরগুলিতে যোগ হচ্ছে 8 মিলিয়ন টন প্লাস্টিক বর্জ্য। দূষণ ও সামুদ্রিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ সামুদ্রিক বাস্তু সংস্থানকে বিনষ্ট করছে, পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে মানুষের
জীবন ও জীবিকা। তবে আমি বিশ্বাস করি যে কোনো একক দেশের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এখানে সকলের মিলিতভাবেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই সকল সমস্যার সমাধানে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার করার জন্য আমি সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ মনে করে এই সহযোগিতা হতে হবে সকলের অংশগ্রহণমূলক এবং সবার উন্নয়ন ও নিরাপত্তার লক্ষ্য নিয়ে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছে। তেমনিভাবে ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ 2019 পরিবেশ বান্ধব শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এই অঞ্চলের দেশগুলোর একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এই ডায়ালগে যেমন সুপারিশ প্রদান করা হবে এবং তাই অঞ্চলের প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, সহযোগিতা জোরদার এবং সর্বোপরি এই অঞ্চলের শান্তি স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এতে অর্জিত সাফল্য থেকে এই অঞ্চলের বাইরের দেশগুলো শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং উপকৃত হবে, এ আমার বিশ্বাস। আর সবথেকে বেশি উপকৃত হবে এই অঞ্চলের মানুষগুলি, যারা এখনও দরিদ্র সীমার নিচে বা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, তারা পাবে সুন্দর জীবন, উন্নত জীবন, সমৃদ্ধশালী জীবন। দারিদ্র্য বলে আর কিছু আমাদের অঞ্চলে থাকবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে যে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করব মানুষের কল্যাণে, মানুষের উন্নয়নে, মানুষের সমৃদ্ধির জন্য, শুধু নিজের দেশ নিজের জন্য না, এই অঞ্চলের সকল দেশের মানুষের জন্য। কথা বলেই আমি নিয়মিতভাবে ঢাকা ডায়ালগের আয়োজন হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ 2019-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Honorable Prime Minister, on behalf of Team Dhaka, the delegates and participants, I sincerely thank you for taking time out from your busy schedule to grace us with your presence. Madam Prime Minister, your words will encourage us in the days ahead. Thank you so much. Now, may I request the following delegates to join us on the stage for the official conference photograph. Your spaces are earmarked. May I start with the Honorable Foreign Minister, Dr. A.K. Abdul Momen, MP, Honorable State Minister of Foreign Affairs, Muhammad Shahriar Alam, MP, Honorable Senior Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Muhammad Shahidul Haq, Honorable MP, Nahim Razak, Dr. Samir Saran, President, Observer Research Foundation, Major AKM Abdur Rahman, Director General, BIS, Ms. Ankidas, Public Policy Director, Facebook, India, South and Central Asia, Colonel Farooq Khan, MP, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Foreign Affairs, High Commissioner of India, Her Excellency Riva Ganguly Das, British High Commissioner, His Excellency Robert Chatterton Dixon, Australian High Commissioner, Her Excellency Julian Niblett, Sri Ram Madhav Ji, National General Secretary, Bharatiya Janata Party, Mr. Kanchan Gupta, Distinguished Fellow, Observer Research Foundation, Mr. Pushan Das, Head of Forums, Observer Research Foundation, Colonel Sheikh Masood Ahmed, Research Director, BIS, Dr. Muhammad Mahfouz Kabir, Research Director, BIS, Dr. Sufia Khanom, Senior Research Fellow, BIS, Mr. Syed Mafiz Kamal, Senior Analyst, CRI. Please take your earmarked spaces. And finally, Honorable Prime Minister, may I please request you.
Now may I request everyone to kindly remain seated till the Honorable Prime Minister has left the venue. Thank you. Please remain seated. Please remain seated. May I request everybody to please remain seated till the Honorable Prime Minister has left the venue. Thank you. Please remain seated. Please keep the doors closed. Ladies and gentlemen, please remain seated.